This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friend, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see Preposition Part 4. You just write heading Preposition Part 4. Preposition Part 4. You see here, நம்ம என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்? பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வரிசையில ப்ரிப்போசிஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். யூ ஜஸ்ட் ரெஃபர் டு ப்ரிப்போசிஷன் பார்ட் 1 and 2 ஃபார் ஆல் எக்ஸ்பிளனேஷன் அபவுட் ப்ரிப்போசிஷன். ஓகே, shall we start? ஓகே, அங்கிங்கே ஸ்மால் சப்ஹெட்டிங் கொடுப்பேன், அது லேசா நீங்க இது பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே, யூ see here already I have told you, if you are not able to write, don't worry, you just listen with 2 times. What will happen? The grammatical structure of sentence வந்து மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். Don't worry. Okay, shall we start? Okay, we use at in the following expression. We use at in the following expression. You just write below that. At the front, at the back. At the front ஏதாவது வரும். Okay, at the front of the building, at the back of the cinema theater, like that it will come. You just write at the front, at the back, that is enough. Okay, at the front, at the back, at the seashore. Okay, you just start writing. He was at the front of the building. He was at the front of the building. So here, already I have told you, நான் ஸ்டாப் பண்ண மாட்டேன், டேஷ் அட் ஃபில்அப் பண்ணுங்க அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா இது கிராமட்டிக்கல் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் கோர்ஸ். அந்த சென்டென்ஸே உங்களுக்கு மைண்ட்ல பதியறதுக்கு தான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்த சென்டென்ஸ் முடிச்சுட்டு then I will explain. ஓகே, நான் அப்படியே சொன்னாத்தான் உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து நிக்கிங். புரியுதா? He was at the front of the building. He was at the front of the building. பில்டிங்களுடைய ஃப்ரண்ட்ல அவர் இருந்தாரு. He was at the front of the building. Next, there is a garden at the back of their building. There is a garden at the back of their building. அவருடைய பில்டிங்குடைய பேக்ல ஒரு கார்டன் இருக்கிறது. ஒரு கார்டன் இருக்கிறது. There is a garden at the back of their building. Next, let us sit at the front of the cinema theater. Let us sit at the front of the cinema theater. சினிமா தியேட்டருடைய ஃப்ரண்ட்ல நம்ம உட்காரலாம். Let us sit at the front of the cinema theater. But you please understand here, row, queue, line அந்த மாதிரி வந்துட்டா இன் வந்துடும். தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அதனோட யூசேஜ் டிஃபரெண்ட். இங்க அந்த மாதிரி இல்லை. ஃப்ரண்ட், பேக், அப்போ we have to use only at. இதே கார், டாக்ஸி வந்து அதுக்கு வேற மாதிரி இருக்கு. அது அப்போ வரும்போது I will explain. Okay, let us sit at the front of the cinema theater. Next, I was standing at the back. I was standing at the back, so I could not see very well. I was standing at the back, so I could not see very well. நான் பேக்ல நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன், so என்னால ரொம்ப நல்லா பார்க்க முடியல. I could not see very well. I was standing at the back, so I could not see very well. Next, he was sitting at the back of the class. He was sitting at the back of the class. அவன் கிளாஸோடைய பேக்ல உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தான். So he could not hear the teacher very well. So he could not hear the teacher very well. அதனால என்னாச்சு? டீச்சர் பேசுறத ரொம்ப நல்லா அவனால கேட்க முடியல. Because she spoke very quietly. Because she spoke very quietly. என்னடா அவங்க ரொம்பவும் குவைட்டா அமைதியா பேசினாங்க. She spoke very quietly. Shall I repeat them? Okay. He was sitting at the back of the class. So he could not hear the teacher very well because she spoke very quietly. Next, we normally use the front entrance. We normally use the front entrance. But there is another entrance at the back. But there is another entrance at the back. நாங்க நார்மலா ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸ் யூஸ் பண்றோம். பட் பேக்ல another entrance இருக்கு. But there is another entrance at the back. We normally use the front entrance, but there is another entrance at the back. Next, she was at the back of their building. She was at the back of their building. அவங்க பில்டிங்களுடைய
பேக்ல இருந்தா, பின்னாடி இருந்தா. She was at the back of the building. Next. I saw him at the seashore. நான் எங்க பார்த்தேன்? I saw him at the seashore. அப்ப அந்த கேஸ்ல we have to use at. பர்டிகுலரா பாயிண்ட் அவுட் பண்றோம் எங்க பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு. I saw him at the seashore. Understand? Next. We use at. Next subheading. We use at when somebody is in the following. We use at. It's not a sentence. This is only subheading. Okay. We use at when somebody is in the following. இந்த ஃபாலோயிங்னா அது ஒர்க்கா இருக்கட்டும், காலேஜா இருக்கலாம், ஸ்கூலா இருக்கலாம், யூனிவர்சிட்டியா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி. ஓகே. We use at when somebody is in the following. ஒர்க்ல இருந்தா, ஸ்கூல்ல இருந்தா, காலேஜ்ல இருந்தா, யூனிவர்சிட்டியில இருந்தா, சில இருந்தா, அந்த மாதிரி கேஸுக்கு we are going to use at. ஓகே. இப்ப now you start writing. At work, வேலை இல்லை. At school, ஸ்கூல்ல. At college, காலேஜ் இல்லை. At university, யூனிவர்சிட்டியில. At sea, கடல்ல. அது எப்படி? on your voyage, கடற் பிரயாணத்தில் இருக்காங்கல்ல, அந்த கேஸ்ல we have to use only at before sea. Understand? At work, at school, at college, at university, at sea. Okay? Please start writing. I'll be at work up to 6 o'clock. I'll be at work up to 6 o'clock. I'll be at work up to 6 o'clock. நான் 6 o'clock வரைக்கும் நான் ஒர்க்ல இருப்பேன், வேலையில இருப்பேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அது கடிதம் at work. I will be at work up to 6 o'clock. Then she is now at வனவாணி school. She is now at வனவாணி school. அவ இப்ப வனவாணி ஸ்கூல்ல இருக்கிறா. He is now at வனவாணி school. Then he will be at college now. He will be at college now. அவன் இப்ப எங்க இருப்பான்? காலேஜில் இருப்பான். He will be at college now. Next. Miss Radha is studying MA English Literature at Madras University. Miss Radha is studying MA English Literature at Madras University. Miss Radha, Madras Universityல MA English Literature படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. Miss Radha is studying MA English Literature at Madras University. Next. It was a long voyage. It was a long voyage. ஒரு நீண்ட கடற்பயணம். We were at sea for 30 days. We were at sea for 30 days. ஸோ இந்த கேஸ்ல கடல்ல பிரயாணம் பண்றாங்கல்ல, அப்ப அந்த கேஸுக்கு கடல்ல இருக்கிறதுக்கு எப்பயுமே அட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். கடற்பிரயாணத்தில் இருக்கும்போது. That is on your voyage அர்த்தம். We were at sea for 30 days. நாங்க 30 days சீல இருந்தோம், கடல்ல இருந்தோம். அந்த பிரயாணத்தை பற்றி சொல்றாங்க. It was a long voyage. அது ஒரு நீண்ட கடற்பிரயாணம். It was a long voyage. We were at sea for 30 days. Understand? So you please understand. வேலைன்னு எடுத்தா at work, at school, at college, at university, at sea. Okay? Then next subheading, please write. Group activities, comma, shops, workplace. Group activities, shops, workplace. குரூப்னா பீப்புள் நடமாடக்கூடிய இடம், அதான் குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஷாப்ஸ் அதே மாதிரி தான், ஒர்க் பிளேஸ் அதே மாதிரி தான். Below that you just write at the party, பார்ட்டியில. At the meeting, மீட்டிங்ல. At the seminar, செமினார்ல. At the காமதேனு சூப்பர் மார்க்கெட், at the காமதேனு சூப்பர் மார்க்கெட். ஸோ இதெல்லாம் குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஷாப்ஸ் வந்து at the காமதேனு சூப்பர் மார்க்கெட். அதே போல ஒர்க் பிளேஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ பிளீஸ் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் சென்டென்ஸ். There were many people. There were many people at the party yesterday. There were many people at the party yesterday. நேற்று பார்ட்டியில நிறைய பீப்புள் இருந்தாங்க. குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ். தட் மீன்ஸ் வாட் பீப்புள், நிறைய பேர் நடமாடக்கூடிய இடம். There were many people at the party. Then there were a lot of engineers at the meeting. There were a lot of engineers at the meeting the day before yesterday. There were a lot of engineers at the meeting the day before yesterday. முந்தா நாள் மீட்டிங்ல நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் இருந்தாங்க. There were a lot of engineers at the meeting. Next. I saw my friend Ganapati at a football match
held at Nehru Stadium last Sunday. I saw my friend Ganapati at a football match held at Nehru Stadium last Sunday. So here, football match, நிறைய people நடமாடக்கூடிய இடம். இவர் ஒன்றும் பிளே பண்ணல, பட் அங்கே பார்த்தோம்னு சொல்ல வர்றாரு. லாஸ்ட் சண்டே நேரு ஸ்டேடியத்துல நடந்த ஃபுட்பால் மேட்ச்ல நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் கணபதியை பார்த்தேன். ஐ சா மை ஃப்ரெண்ட் கணபதி அட் எ ஃபுட்பால் மேட்ச் ஹெல்ட் அட் நேரு ஸ்டேடியம் லாஸ்ட் சண்டே. தென் we saw our manager at a concert last Saturday. We saw our manager at a concert last Saturday. கன்சர்ட் என்ன? கச்சேரி. அது மியூசிக் கச்சேரியாக எது ஒன்றா இருக்கலாம். கச்சேரி. லாஸ்ட் சாட்டர்டே நாங்க நம்மளுடைய மேனேஜரை ஒரு கச்சேரியில பார்த்தோம், ஒரு கன்சர்ட்ல பார்த்தோம். ஸோ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் நடமாடக்கூடிய இடம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வி சா அவர் மேனேஜர் அட் எ கன்சர்ட் லாஸ்ட் சாட்டர்டே. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட், ஐ சா ஹிம் அட் த காமதின சூப்பர் மார்க்கெட். ஐ சா ஹிம் at the Kamadina supermarket. This shop, understand? நான் காமதின சூப்பர் மார்க்கெட்ல அவர் பார்த்தேன். I saw him at the Kamadina supermarket. Then they were at Lada supermarket last evening. They were at Lada supermarket last evening. அவங்க லாஸ்ட் ஈவினிங் லதா சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருந்தாங்க. They were at Lada supermarket last evening. Understand? Next subheading போட்டுக்கிறேங்க. We normally use at when we say where an event takes place. We normally use at when we say where an event takes place. That means what? எங்கே ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குதோ, அது கன்சர்ட்டா இருக்கலாம், பிலிமா இருக்கலாம், பார்ட்டியா இருக்கலாம், மீட்டிங்கா இருக்கலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்டா இருக்கலாம். அது எங்கே நடக்குதோ அந்த இடத்துக்கு முன்னாடி we have to use at. Understand? இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்த பார்ட்டி அது இதெல்லாம் இல்லை, அந்த இடத்துக்கு முன்னாடி we have to use at. எப்படின்னு பாருங்க, எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கிறங்க. எ கன்சர்ட், எ ஃபிலிம், எ பார்ட்டி, எ மீட்டிங், எ ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட், எட்ஸெட்ரா. எ கன்சர்ட், எ ஃபிலிம், எ பார்ட்டி, எ மீட்டிங், a sports event, etc. இதெல்லாம் அந்த பில்டிங்ல அந்த பிளேஸ்ல நடக்கக்கூடியது. அந்த பிளேஸ்க்கு முன்னாடி we have to use that. பாருங்க, we went to a concert at the Rajaji Hall yesterday. We went to a concert. நாங்க ஒரு கச்சேரிக்கு போனோம். எங்க போனோம்? நேத்து ராஜாஜி ஹால்ல ஒரு கச்சேரிக்கு போனோம். We went to a concert at the Rajaji Hall yesterday. அப்ப அந்த ராஜாஜி ஹாலுக்கு முன்னாடி we have to use at. ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி அங்க நடக்குது, அந்த பிளேஸுக்கு அந்த இடத்துக்கு நம்ம அட் போடணும். Then the meeting took place at the company's headquarters. The meeting took place at the company's headquarters. அந்த மீட்டிங் எங்க நடந்தது? கம்பெனியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் நடந்தது. ஸோ அந்த மீட்டிங் கம்பெனியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் நடந்தது, அதுக்கு முன்னாடி we have to use at. The meeting took place at the company's headquarters. Then the film I want to see is shown at Maharani Theatre. The film I want to see is shown at Maharani Theatre. நான் பார்க்க விரும்புகிற அந்த பிலிம் எங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது? மகாராணி தியேட்டர்ல. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி we have to use at. The film I want to see is shown at Maharani Theatre. நான் பார்க்க விரும்புகிற அந்த பிலிம் மகாராணி தியேட்டர்ல காண்பிக்கப்படுகிறது. அப்போ மகாராணி தியேட்டருக்கு முன்னாடி we have to use at. The film I want to see is shown at Maharani Theatre. Is it clear? Are you able to understand? Okay, so tomorrow is the last class for using at. After that, I will take N. Understand? Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.